Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alright, so hari ini kita akan lihat kepada dua subtopik 2.2 charging and discharging of capacitor. Okay, learning outcome yang pertama adalah state the physical meaning of time constant, dan learning outcome yang kedua adalah kita akan lihat sketch and explain graph Q against T and I against T for graph for charging and discharging proses. Alright, so kita ada dua proses di mana kita ada charging capacitor proses dan kita ada proses discharging. Okay, macam mana nak detect ianya adalah charging proses ataupun discharging proses? Okay, untuk proses charging, okay, the circuit, alright, mestilah connected dengan power supply, okay, ataupun battery. Alright, untuk detect ianya adalah discharging proses, kalau kita lihat di sini no battery. Okay, maksudnya battery is disconnected. Okay, initially kita ada capacitor, which is capacitor kita adalah neutral. Okay, maksudnya tak ada charge langsung. Okay, kalau kita lihat dekat sini plate A and plate B, no charge between them. Alright, at the instant when switch S is closed, okay, bila switch S is closed, apa yang berlaku? Current akan start flowing. Okay, current akan start flowing. Okay, current start flowing dari mana ke mana? Okay, current akan start flowing daripada positive terminal battery, alright, pergi kepada negative terminal battery. If you can see from this diagram, okay, ini adalah direction of current. Okay, current awak kena ingat dia moving, okay, dia travel daripada positive terminal battery pergi kepada negative terminal battery. Okay, at the instant, okay, pada asalnya when the switch is closed, okay, at time sama dengan kosong, charge on the capacitor, okay, so kita ada QC is equal to 0. Okay, potential different across capacitor, which is VC, juga adalah sama dengan kosong. Okay, kita ada voltage across capacitor. And then apa berlaku pada current? Okay, current in this circuit adalah current yang paling maksimum. Okay, sebab tadi kita kata when switch S is closed, current akan start flowing daripada positive terminal pergi kepada negative terminal. Okay, so kita ada current yang paling maksimum I0, which is equationnya adalah V0 over R. Alright, and then kita juga ada apa? Kita juga ada voltage across a resistor. Okay, so voltage across resistor adalah I darab dengan R, so I is I0. Okay, sama dengan R, so kita akan equal to V0. Okay, so maksudnya voltage across resistor akan sama dengan voltage yang ada pada power supply. Okay, during charging process, alright, during the charging process, apa yang berlaku? Electron flow from the negative terminal of the battery and accumulate on the plate B of the capacitor. Okay, plate B become negatively charged. Alright, so macam mana kita nak lihat? Okay, kita patah balik kepada this diagram. Alright, tadi saya bagi tahu dari segi current. Alright, tapi at the same time, apa yang berlaku? Elektron, okay, elektron akan flowing daripada negative terminal battery pergi kepada positive terminal battery. Okay, so elektron ada negative charge tadi, so dia akan accumulate pada plate B. Okay, so plate B ni dia akan mengumpulkan negative charge di sini. Okay, so that's why kat sini bagi tahu elektron flow from negative terminal of the battery dan berkumpul pada plate B of the capacitor. Okay, negatively charged plate B dia akan repels. Okay, negatively charged plate B dia akan repel dan kicks out the electron in the plate A into the circuit, leaving plate A positively charged. At the same time, alright, at the same time apa yang berlaku? Ianya juga akan mengumpulkan positive charge. Okay, dia akan leaving positively charged lah. Okay, sebab elektron dekat sini repel to each other. Alright, negatively charged plate B tadi repels and kick out the electron into the plate A. Okay, so leaving plate A positively charged. Alright, the charge on both plate build up. Okay, so tadi charge tadi dia akan berkumpul sampailah, alright, sampailah gradually meningkat into to maximum charge. Okay, so maksudnya kita dah chargekan capacitor kita ni sampai penuh. Alright, so apa yang berlaku? Kita akan lihat pada graph Q against T, V against T, and I against T. Okay, so as charge accumulate, alright, on the capacitor, the potential difference across it is also increased.
until it reach maximum potential V0. Okay, ni tadi charge tadi berkumpul sampai dia reach maximum Q0. Okay, ini adalah equation for charging process untuk Q. Alright, at the same time voltage across capacitor juga akan berkumpul di situ. Okay, akan meningkat sehinggalah dia mencecah kepada maximum potential V0. Okay, so kita ada graph voltage against time untuk capacitor untuk charging process. Okay, so dia juga akan meningkat lah, okay, gradually increase until maximum potential. Okay, ini adalah equation for voltage untuk charging process. But apa yang berlaku pada current? Okay, dari segi charge accumulate tadi sampai dia reach maximum charge, voltage juga meningkat sampai dia reach maximum potential. But what happened to the current? Alright, the current is reduced until eventually the maximum voltage across the capacitor equals to the voltage supplied by the battery. Okay, sampai satu tahap nanti, alright, voltage across capacitor akan sama dengan voltage daripada power supply. Okay, so once sahaja voltage across capacitor sama dengan voltage across voltage from the power supply, okay, at this time no further current flows. Okay, so current akan stop flowing in the circuit. Alright, so I sama dengan kosong. Okay, so daripada I tadi yang maksimum dia akan decreasing lah. Okay, decreasing until no current further. Okay, through the resistor and the capacitor. Okay, apa yang kita dapati, the capacitor kita sekarang dah fully charging. Okay, so ini adalah untuk proses charging. Baiklah, sekarang kita akan proceed dengan discharging process. Okay, this figure shows a circuit at the time t after a switch is closed, alright, to allow a charge capacitor to begin discharging. Okay, so tadi kita dah chargekan capacitor kita fully. Okay, di mana ianya telah meninggalkan negative charge pada plate B dan meninggalkan positive charge pada plate A. Alright, there is no battery. Okay, tadi saya bagi tahu macam mana kita nak detect ianya adalah discharging process. So kita disconnectkan battery from the circuit. Okay, at this instant switch is closed, alright, which is time sama dengan kosong. So kita ada QC, okay, charge on capacitor adalah Q yang paling maksimum, dan kita juga ada voltage across the capacitor adalah voltage yang paling maksimum tadi. Alright, during the charging process, okay, the electron from plate B begin to flow through the resistor R and neutralize positive charge at plate A. Okay, so maksudnya kita ada apa? Electron from plate B, okay, dia akan start flowing and then dia lalu resistor and neutralizekan positive charge at plate A. Okay, so electron pada plate B. Okay, sebab plate B adalah negative charge. Alright, so electron akan start flowing. Okay, so electron flowing from here. Okay, dia akan lalu resistor. Alright, so dia akan neutralizekan positive charge yang ada pada plate A. Okay, yang ada pada plate A. Alright, when part of the positive charge on plate A is neutralized by negative charge, okay, the charge on the capacitor akan semakin berkurang. Okay, sebab tadi dia dah neutralizekan charge-charge yang ada pada plate B and A tadi. Okay, electron, alright, dia neutralizekan positive plate here. Okay, so charge on the capacitor is reduced. Okay, that's why lah kita punya graph Q against T daripada maximum value charge yang dia ada akan semakin berkurang. Okay, as the charge reduce, apa berlaku pada potential? Okay, potential difference across the capacitor also reduce. Alright, so graph V against T kita juga akan semakin berkurang daripada maximum value yang dia ada, so akan berkurang. Okay, so ini adalah equation lah. Okay, charge untuk proses discharging and voltage untuk proses discharging. Okay, the process is continuous until the current through the resistor is equal to 0. Alright, at this moment, okay, all the charge at plate A, okay, plate A tadi dia ada positive charge, is fully neutralized and the voltage across the capacitor become to 0. Okay, so nanti voltage across capacitor akan jadi sama dengan kosong. Okay, so ini adalah graph untuk current.
Alright, so ini adalah equation current for discharging process. Okay, so kalau kita lihat kat sini, dia ada negative sign. Okay, negative sign indicates that as the capacitor discharge, the direction of the current is opposite to its direction when the capacitor is being charged. Okay, so kita kena lihat diagram kembali. Okay, kalau kita lihat direction of current bila berlakunya proses charging, macam mana direction dia? Okay, daripada positif terminal bateri pergi kepada negatif terminal bateri. Alright, tapi bila berlakunya proses discharging, current itu daripada bahagian plate A yang positif, okay, and then dia pergi pada negatif plate B yang negatif. Okay, so current punya direction berbeza. Okay, this one to the left lah. Okay, daripada positif terminal to negative power supply battery. Okay, kat sini kita tak ada battery, tapi kita ada voltage across capacitor lah yang fully charging tadi, yang fully charge tadi. Tapi and then kita buat proses discharging. So current akan flow daripada positive plate pergi kepada negative plate. So direction opposite dengan proses charging. Okay, that's why lah kita ada negative sign here. Okay, nak bagi tahu tentang direction of current is opposite to each other lah bila berlakunya proses charging and bila berlakunya proses. Next, kita akan lihat kepada time constant. Okay, many electric circuit contain both resistor and capacitor. Okay, the product of RC is known as time constant. Alright, for the series RC circuit. So, kita ada equation yang pertama, time constant sama dengan RC. Okay, time constant is a measure how fast the capacitor charge or discharging. Okay, so the unit for time constant is a second lah. Okay, the charge approach its maximum value rapidly when the time constant is small and slowly when the time constant is large. Okay, the time constant can be defined according to capacitor charging or discharging process in terms of Q, V and I. Okay, so untuk charging process, okay, ini adalah definition dia. Okay, which is untuk charging process, the time constant is defined as the time taken for the charge or potential difference to increase to 63% of its maximum value. Alright, tapi untuk discharging process, the time constant is defined as the time taken for the charge or potential difference, alright, to decrease kepada 37% of its maximum value. Alright, itu dari segi Q dan juga potential difference. Alright, but for time, the time constant, okay, dari segi time taken for the current to decrease to 37% of its maximum value. Okay, ini kita lihat dari quantity Q, charge dan potential difference for charging process and discharging process, di mana kalau ianya adalah charging process, okay, time constant defined sebagai time taken untuk Q dan V dia meningkat kepada 63%. Kalau discharging process, time yang masa yang diperuntukkan untuk Q dan V dia berkurang kepada 37% daripada maximum value. Okay, tapi dari segi current macam mana? Okay, ini adalah dari segi current. Okay, so the time constant is defined as the time taken for the current to decrease kepada 37% of its maximum value. Okay, so dari segi quantity I untuk charging and discharging process, ini akan berkurang kepada 37%. Alright, tapi untuk quantity Q dan V, kita kena lihat betul-betul lah. Okay, which is charging 63%, discharging 37%. Alright. The time constant is a scalar quantity. Alright, so its dimension is dimension of time and the unit is second. Okay, so ini adalah untuk. Alright, so now kita proceed kepada the last subtopic. Okay, 2.3 capacitors with dielectric. Okay, apa itu dielectric? Okay, dielectric is known as non-conducting ataupun insulating material placed between a plate of a capacitor. Okay, so kita ada parallel plate tadi, so kita insertkan dielectric. Okay, one, a dielectric such as a rubber, glass or wax paper is inserted, okay, between the plates of capacitor. Okay, the capacitor increase by factor epsilon R, which is called the dielectric constant ataupun relative permittivity of the material. Okay, kalau tadi, okay, pada asalnya kalau kita hanya ada a field capacitor saja,
Alright, ni kapasitor kita for example lah. Okay, so dalam ni kita hanya ada A field. Okay, A field sahaja. Alright, so equation untuk A field adalah C naught. Okay, C naught ni merujuk kepada kapasitor kita hanya diisi dengan A sahaja. Okay, A field kapasitor. So equation adalah C naught sama dengan epsilon naught times A divided by D. Okay, ini adalah kapasitor with A field kapasitor. Alright. Tapi bila kapasitor kita ini, okay, kapasitor yang tadi kita insertkan dielectric di dalamnya. Okay, so kita insertkan dielectric di dalamnya. Alright. So kita insert dielectric. Okay, kapasitor asal tadi with A field only. So kita insertkan dielectric. Alright. So apa akan jadi pada equation? So kita ada C. Okay, C with dielectric adalah C naught. Okay, pada asalnya tadi kita ada C naught. Okay, tapi sekarang di tengah-tengahnya kita insertkan dielectric. Alright, so kita insert dielectric. So capacitor with dielectric adalah C naught epsilon naught times A divided by D darab dengan epsilon R. Okay, ataupun dielectric constant. So kita akan dapat capacitor with dielectric equationnya adalah C sama dengan epsilon times darab A times divided by D. Okay, epsilon is equal to epsilon naught times dengan epsilon R lah. Okay, so kita lihat one by one. Epsilon is equal to permittivity of dielectric material. Epsilon naught adalah permittivity of free space. Epsilon R adalah dielectric constant. Kita insertkan dielectric tadi. Okay, A adalah area of each plate. D is distance between two plate. Okay, so awak kena kenal pasti kapasitor awak tu ada A field sahaja ataupun kita insertkan dielectric. Okay, kenapa kita nak insert dielectric? Alright, so the advantage of inserting the dielectric between the plates are, okay, untuk kita increasekan the value of capacitance. Okay, yang pertama adalah untuk kita tingkatkan lagi nilai kapasitan. Okay, kita nak tingkatkan lagi maximum operating voltage. Dan kita nak lihat dari segi possible mechanical support between the plates. Okay, which is allow the plate to be close together without touching, thereby decreasing D and increasing C. Okay, so ini adalah advantage lah mengapa kita insertkan dielectric. Baiklah, kita proceed. Kita lihat kepada next subtopic. Apa itu dielectric constant? Okay, apa yang dimasukkan dengan epsilon R lah. Okay, dielectric constant epsilon R is defined as a ratio of the capacitance of capacitor field with dielectric material to the capacitance of the capacitor in vacuum. In vacuum maksudnya in A field tadi. Alright, so maksudnya epsilon R adalah sama dengan C with dielectric material divided by C naught. Okay, it is a dimensional constant which is no unit. Okay, so formula for epsilon R kita ada C divided by C naught. Okay, so kita rearrange balik equation kita tadi. Kita masuk ke equation yang pertama, capacitor with dielectric. C naught adalah capacitor with A field. Alright, kita rearrange equation. So final kita akan dapat conclusion which is epsilon R adalah sama dengan C divided by C naught. Okay, C ni adalah capacitor with dielectric. Alright, bahagi dengan C naught. So C naught adalah kapasitor yang A field saja ataupun in the vacuum lah. Alright, divide by, okay, epsilon R juga adalah sama dengan epsilon divided by epsilon naught ataupun sama dengan V naught divided by V. Okay, V naught is a maximum voltage divided by B dan kita ada E naught divided by E. Okay, so kita boleh use this equation untuk calculate epsilon R. Alright, so next kita proceed kepada the last one. Okay, the last subtopic adalah describe the effect of dielectric on a parallel plate capacitor. Okay, apalah kesan? Okay, apakah kesan dielectric on parallel plate capacitor? Okay, so bila kita insertkan dielectric tadi between the plate of the capacitor, alright, apa yang berlaku? Capacitance can increase markedly because of the way in which the dielectric alters the electric field between the plate. Okay, so figure shows the electric field line inside an empty capacitor. Okay, ini adalah diagram di mana kita ada empty capacitor. Okay, so kita draw dahulu electric field. Alright, so electric field line mesti daripada positive plate, okay, pergi kepada negative plate. Alright, next kita lihat
Ini adalah dielectric material lah. Okay, dielectric material, which is dielectric material contains polar molecules and are in random orientation ataupun unpolarized. Okay, so apa berlaku bila kita masukkan dielectric? Yang ni kita dah insert dielectric. Okay, tadi kosong. Okay, tadi hanya A field sahaja. Alright, so bila kita insert dielectric, apa yang berlaku? Dielectric tadi dia ada polar molecules, alright, and in random orientation which is unpolarized. Okay, so when such molecules are placed between the charge plate of the capacitor, alright, the negative ends are attracted to the positive plate and the positive ends are attracted to the negative plate. Okay, so dielectric tadi, okay, positive charge, alright, dia akan tertarik dengan negative plate dekat sini. Tapi negative charge yang ada pada dielectric, dia akan tersusun mendekati positive plate di sini. Alright, as a result, apa yang berlaku? Okay, the dipolar molecules tends to orientate themselves end to end lah. Okay, because of the end-to-end orientation, the left surface of the dielectric become positively charged and the right surface become negatively charge. Okay, so maksudnya kat sini tadi kita ada positive charge. Okay, so positive charge dia akan tertarik dengan negative plate, positive plate dia akan tertarik dengan negative charge. Okay, so dia akan menyebabkan, okay, the left surface of dielectric, okay, the left akan jadi positive charge and the right akan jadi negatively charged. Okay, a reverse electric field is set up in the dielectric. Okay, this partially cancel off the electric field produced by the charged parallel plate. Okay, so sekarang kita akan ada electric field yang baru lah. Okay, electric field yang di set up oleh dielectric material. Okay, which is positive charge kepada negative charge. Okay, so ini adalah electric field, alright, yang diproduce oleh dielectric. Okay, this partially cancel off the electric field produced by charged parallel plate. Okay, so dia akan reducekan electric field yang pada asalnya daripada positive plate here to negative plate here. Tapi kalau kita lihat direction, bila kita insert dielectric, dia terbalik. Okay, so reverse electric field kat sini disetupkan oleh dielectric. Okay, so dia akan cancel off, okay, this partially cancel off the electric field produced by charged parallel plate. Okay, as a result, the electric field between the plate decreases. Okay, so electric field between the plate akan semakin berkurang. Okay, so since E adalah sama dengan V divided by D, okay, so E tadi berkurang, alright, so E berkurang, apa akan jadi pada V? V juga berkurang lah sebab D is constant lah, jarak antara parallel plate is constant. Okay, so kita lihatlah, kita ada dua case. Kalau battery is disconnected from the power supply ataupun kita punya capacitor kita connect dengan power supply. Okay, so kalau disconnected from the power supply without battery, alright, without battery, okay, so Q is constant. Okay, so bila kita insertkan dielectric between the charged parallel plate, apa yang berlaku? Electric field semakin berkurang, V semakin berkurang. Okay, from C sama dengan Q over V. Okay, kat sini kenapa E berkurang, V berkurang? Okay, so kita boleh lihat balik hubungan lah. E sama dengan V divided by D. Okay, E berkurang, so maksudnya voltage juga akan berkurang. Okay, so from equation C sama dengan Q over V. Okay, so bila V semakin berkurang, so C akan semakin meningkat. Alright, ini kalau kita kata kita punya capacitor disconnected from the power supply without battery. Alright, and then kita insert dielectric lah. Okay, tapi kalau capacitor kita ni kita connectkan dengan power supply, connectkan dengan battery lah. Okay, so with battery pula. Okay, tadi without battery, so now with battery, and then kita insertkan dielectric. Alright, so first kali kita kena tahu kuantiti yang akan seragam adalah dari segi voltage. Okay, sebab kita ada battery. Okay, so voltage is constant. Alright, at first voltage across the capacitor
okay, voltage across capacitor akan berkurang as electric field akan berkurang. Okay, so more charge Q will flow into the capacitor. Okay, charge akan flow into the capacitor until voltage across capacitor is equal to the power supply lah. Okay, so B constant. Okay, so dekat sini apa yang berlaku? Okay, Q will flow into the capacitor until VC is equal to the power supply. So, dia akan meningkatkan charge. Alright, so charge is increases. Okay, so charge is increases. Okay, so dari segi equation from C sama dengan Q over V. Alright, V kita tadi adalah nilai V yang constant. Okay, so Q meningkat, apa jadi pada C? C juga meningkat. Okay, ini adalah kesan bila kita insertkan dielectric without battery ataupun with battery lah. Okay, kita punya capacitor. Alright, so kita dah habis dah chapter 2. So, minggu depan kita akan sambung terus dengan chapter 3. Alright.